Muganda wange Eluwaga anamba mshala wa Fajja. Kati omukubiddeko. Mbali someto likutima. Yes. Anamba ajja. Ate yali yali baddewo naye. I know. Kati mbadde nsobolerawo onoeka. Nga simanyi nti alinayo ko oli kutima. Lwetwa kuva ku simu awo naye nga nemuweta. Saategedde nali badde nangenzize. Kyalo okere tumwaniriza ffenna. Asante okubalaba. We're going to meet elders plus clan leaders as well as farmers. We have a coordinator, you will see, coordinating all of BANYARA conflicts under Savanyala's Foundation Union. There are about 50 circles making Savanyala Foundation Union. We have started off some 2 years. Now we are waiting. We've been selling these materials locally. But as we saw now, I think we can add on value and earn more. So it will be our time if these people will decide well and see what is their future according to your lecture. I don't have much to say, but here we wanted His Highness to receive you. Maybe we will not have time to be there, but it will not mean that you will not proceed with the business. He is here with us. Only that when we go there, it will be most of the time your time. We want to hear from you and your company. Thank you. A long time way back in I think to 1998 when I was in Marara, second division. One time I used to enjoy your lectures on Great African Radio that time. Thank you. TV Africa. That was the time of Biraro. Yeah, that was the time of Biraro. Yeah, that was the time. I was still a small boy that time. Those of Nyakitana. That was the time. That was the time when I was that side. I was still a young boy. Yeah. That's TV Africa. TV Africa. Yeah. And when you're in Chimaka, I've been following. Thank you. I've been very keen. Thank you. I appreciate it. You can see the Ciao, this one is wonderful. So you're going to take them to January. She might want to take a day home, Sarah. You look at this money. No, we are never for me. Your Majesty, the Pan-African family expands. Yeah, Pan-African. And in Pan-Africanism, we don't have, as long as your uniform is as long as you're a black person. Yes. So it's beautiful that somebody can be across the line and this side of this political persuasion, but we are one family. Surely. And for some time, your wife has been a keen follower of Pan-Africanism and really a keen student. So when the opportunity came, I asked her if she can accompany me to different kingdoms. Think of different ways of generating different enterprises. And let also those who are royal to BANYARA kingdom find a way of demonstrating. Because if we are raising money to set up a fruit factory, then we shall ask everybody who supports BANYARA. Then we shall know who are our friends, who are our friends, who are not our friends.
And I believe that that can be done. I have seen, government is completely committed to particular reparation and creation, to this. They accept they want the request to come from you to be, and it's also me. I don't want to be the one to come and say, do this here. I want you to know that this is the thing that could bring post-revenue agreement. Then we can lobby and mobilize against this. Because I know, say for the Rwenzururu, for them they wanted to grow apples. Yes. They wanted about 1 million trees, which is a lot of money. Like a tree is 5,000. So you're talking about 50 billion. But that means they would do it. They also wanted goats. Because a kingdom there are certain things that make a kingdom. In Africa, a kingdom must have a royal granary. Yeah. There must be food produced. Say, BANYARA we are going to open royal granary. So there must be a store, a silo where they keep grain that can keep for a long time. That is one. And the bigger the kingdom or the bigger you expand, the more silos. At least even people when they are going there, we shall go and eat. The second, the kingdom must have a royal crown. And I know this is a good area for cows. So there must be a crown, because not only will the king host people and then say, okay, let 5 cows or 6 cows, because now if people come on the coronation, you get the fundraising, even money to buy a cow. That is not. But there's another thing is, that is our culture. That is how our children will learn and say, we must have, if I have a lot of cows, then I'm like a king. Because when I was growing up, we used to have a song saying, I wish I could grow up, or I wish I could grow up to become the king and I could inherit Jesus and have a lot of cows. So if you have a lot of cows, somebody should say, because I have cows almost equivalent. But now what about if the king doesn't have cows? And then somebody across the street has 1,000. You cannot even command respect. You can't command respect. So there has to be a real crowd. Then the other thing is, for us, there has to be clothes, something, a workshop that makes clothes. Even if it is 50 sewing machines, buying clothes from somewhere and making them. But the kingdom must have a workshop that makes its own clothes. There must also be people who can weave, who can do whatever, but some facility that says this is where the king's clothes is made. But guess what? If you have shirts that has a royal seal of the kingdom, then we will not buy them. If we want to identify with BANYARA, you buy. We buy. If there is an event, we buy. Then we can also say in our kingdom, if you want to have a wedding blessed by the king, you have to wear a royal gown, a royal garment. And then that is the garment that the people will come for. That is how, when people wear clothes to go to Mecca, Arab didn't necessarily say wear Arab clothes. So that one has to be there. And then fourth, an educational institution that combines both formal education and cultural education. So that our children are groomed in their culture and their tradition from early age. And that we can mobilize, because where will our children learn all these practices? It has to be a school that sings our songs. There has to be a school that, on a Saturday, teaches us how to cook food that is, food, that teaches us how to exhibit. Like we took them to an exhibition in Chimaka. And you saw how magnificent the thing was. So the kingdom also must have a day where they host an event for food festival. Let all the BANYARA come and cook, and we see who is the best chef, who the king can give a certificate to say, in my kingdom, when you want to cook, number 1, this is the man. Number 2, this is the woman. So when they say,
I've come, there is an event, bring our best chef. Let's have our best musician. So this can be put up in our institution, our educational institution. And then the fifth, which really I think all our kingdom must have. In modern times you can call it engineering, but before we could call it a forge. Where they learn how to make hoes, where they make knives, where they can even add the metal works of today, with electricity. But our traditional practice, of our ways, that has to be kept alive. Together we saw that we can show this is how we have progressed. Because if one knows how to make this, he can advance how to make that. So to me, those five institutions are institutions that we must rally our subjects to. Our institution that you must ask your Minister of Finance and say, this financial year, I want you to set up these 5 institutions, even if they are small. Really, if I know that the king has a crowd and the Minister of Finance is fundraising for a crowd, I also give a calf, even if I can't give a cow. But that calf will grow to be a cow. Sure. So, in addition to those 4 industries, I've been appealing to Kingdom to set up these institutions, to set up these crowds, to set up these educational institutions, and the reception has been really, really wonderful because the time when the kingdoms were restored. They were restored at the time when people are running away from their culture. Sure. Today morning I was asking Honorable Nagai, and I was saying, in your house, how many things are made in Uganda? Yeah. I won't tell you the answer. Less than 20%. If you get 20%, you'll be. Yeah, so how then are we going to build even a national institution? When people get money, the first thing they think about is running to Malaysia or running to China or running to Dubai. How is money going to remain in our own institution? So people are running away. We've got now the region that says if you see me wearing a bracelet made here, that is satanic. But if I have one that is made in Italy, that is really Christian. If it is made in Uganda, in Islam it is Syrian. But if it is Saudi Arabia, that's okay. That is, Arab will not have a problem with that. So it then becomes difficult to reinforce your culture when people are running away from it. So, and that is the role that we can play. To bring people back to their culture, to tell them it is okay. This is, all these other practices, these are also other people's culture. The Chinese have their culture, are very exposed to the king. Luckily, the Japanese have got their culture, the Chinese have their culture, the Malaysians have their culture. That's why they're evolving very fast. Absolutely. So, and absolutely. Because when you go to a Japanese restaurant, you eat Japanese food. Sure. We were in Kasese. You ask for breakfast, continental breakfast. Nothing from Kasese. So how is it the person in Kasese make money? So our people must know to go in a restaurant and ask for food from their people, from their culture. Then in that way, somebody from Banyara will go to Kampala and set up a Banyara restaurant. And people will patronize it because they know, this is ours. The Acholi have got a restaurant in Kasese, Olelis. They call it Olelis. It's always packed. Yeah. But it's not enough because they are Acholi a big population and they have a significant culture. So, Your Majesty, that's what brings me to the kingdom. That's my mission in different kingdoms. We have visited quite a substantial number. I invited the prime ministers in Hoima. I hope they briefed you. And this was the program. At the time, we had the 2 agendas. One was against genetically modified organism. But my argument, even for civil society, was to say, if you really love the kingdom, instead of telling them just to stop genetically modified organism, support them also to
set up their own industries using their own indigenous foods. Because it's not enough for me to say to you, don't grow, don't eat this, or don't do this. And then when that's the only thing you know, there is no alternative. People need cornflakes. They are used to cornflakes now at breakfast. So if you say don't eat cornflakes, then they will say, what are we going to eat? Then in the morning they just say, oh, just bring. What about restaurants? But then we can make cornflakes out of our own products. We can say, don't eat that cornflake. Bring this other cornflake. So that is essentially what we've set out to do and to rally, and I'm confident that we can achieve this. For the 20, there are not a lot of kingdoms. There's 20 cultural institutions. I have seen the president go to a church and donate 400 million, to a single church. Now, what about the whole kingdom? It's just because, the hinge that clinches gets the grease. If you have a house, you are opening the door, and it's quick, every time you open, quick. Then it's some flaky, they get going because, but the one that doesn't make noise, you don't give. So this is just the demand. It is not. We are not asking for territory. We are not asking for land. We are not asking. We are saying, let our kingdoms have their own industries to begin with. Let's support them to have 4 industries. Then they can expand and have an industrial park. And say, then they can demand electricity and tell their citizens, if you want to set up something, you come here. You have seen in Kapeka, people now coming from, Dubai, there's a talk called a self-reliance. The building is there. There are other industries. So we can do the same in all these kingdoms. And then our people don't have to run to Kampala. I have found that in some kingdoms, you find the Queen Mother lives in Kampala. The queen is not there. The chief prince is in Kampala. Then you say, okay, who is in the kingdom? Good enough for us. We're here. The chief prince is there. That's what. It's wonderful. It's even when they were the same. But for a lot of other kingdoms, you ask where is the, they say, he's, where is the prime minister? The prime minister is in Kampala. Then you say to yourself, I am 70 kings. Absolutely. How are you going to run a kingdom when you're not there? People must know our prime minister is there. You can go and see him. You could do, in a way, kingdoms that are not as vast will probably perform better than vast kingdoms, because they are more accessible and people feel more closer, to them, and they want to come from behind to show everybody that we there. So let's join the current leaders and other leaders. Okay. Our next national anthem, then Banyara anthem, then last prayers. Thee we lay our future in thy palm, united, free for liberty, together we always stand.
Banyara, Banyara, Yalikarire mirembe, Bayembe, Banagweru Bakweleye, Batunyaka Biona, Kajingo Aisewe Bale, Okudunya Ula, Tuwe Baya Muno Kacha, Waiswatusia Otutoyo Mumararangabo, Tutungiwe Mirebe. Prayers. Katusabe. Okanche waiswe tukwebalya notukumba ino kwizani umbwikalo waiswe bw'Abanyala nga twizira lwa nsonga okubaako tukwakwega tukusaba obe naiswe tutwale nga byamakulu muno olwakulakulanya obunyala waiswe tulisabirwa bituwe nga bikwakala mu Yesu Kristo Mukama waiswe numo omugenyi omukulu dear visitors, obunyala oba bunyala tulina amawanga mangi ate we cannot change overnight. Nolwensonga eyo tujja kubanga twogera ennimi olulimi omuntu ajja kwogera olulimi lwategeera obulungi. So tubeere free, omuntu ayogere olulimi lwakola ki ategeera obulungi. Nja kusooka kwogera mu Luganda olwa benefit yaffe ffenna ti ssebo omugenyi omukulu buno bwe bunyala. Tulina abakulu b'ebika, tulina abakulembeze ab'enjawulo, tulinamu abalimi abakukuutirivu. Buno bwe bubeera obunyala, Ssaabanyala ng'atukulembera, twafuna constitution enyonyola omunyala yaani. Suubira nawe wonooviira wano ng'ofuuse munyala. Constitution ya bunyala egamba omunyala yaani, omunyala asooka yo yazaaliddwa nga kitaawe munyala. Omunyala owokubiri yoyo awagira ebyobunyala. Kasoba nga owagira ebyobunyala naawe oli muki? So atabyagala yaba akoze eki? Yaze wano yenna muki? Munyala. So kwendobe ebalya muno kwiza obukulembeze obutali mu byankulaakulana si bukulembeze. Naffe wano Ssaabanyala Abanyala ogamba nti twetengere nga Ababunyala oba nga Abanyala ng'enkulaakulana ekoze eki? Sorry to mention this, our guests. Recently I read in the papers, nasomerako mu mpapula z'amawulire nga bakoba nti bebayiriirya eitakali batandikira okuwandika abantu esente za busuulu miliyoni 200,000. Abamu batandika n'obapekako kati ate bakabaga nti Abanyala bano baali balungi. Mufuna disitulikiti y'e Mukono, disitulikiti y'e Mubende bane Mityana era kyalemeseza okuzaayo ebyapa ebimu. Lwaki? Kubanga batandika okugoba ki? Ate wano ffe tugamba nti Ssaabanyala agamba nti abantu bakole ki? Batunde. So njagala okwebaza Ssaabanyala otuleeta ebyenkulaakulana. Abagenyi abazze bazze lwa nkulaakulana, tewali kirala. Enkulaakulana gwe sigaze ebyobuwangwa byo, sigaze olulimi lyo, sigaze eggwanga lyo, naye enkulaakulana kola ki? Gikwate kubanga neeri mu kika kyo
bw'onobanga oli mukenyi bajja kwagala ng'olinawo akali mu nsawo si bwe kiri Dumba si bwe kiri mwami Dumba ng'olimu abo banakwanirizayo oli wakika ki mu Buganda mu mbogo olowooza bw'otabeera na ssente mu nsawo banakwanirizayo so nze tyenkusaba kimwe nti se tuyize ebyankulaakulana tubisike tube nabyo ombwire buni kwenda okusaba omukulu wabika abeeko nebyakubaza omukulu oyo emiyembe gyasimbye oyo naye yaze naako okuwandiika mukulu ekikoleko ssebo tufune ebitabu ne pens abantu wandiike bayirange kansabe ombwire buni nyete omukyala ayizire n'omugenyi abagenyi bakuluka mbayizire naye kansaba omukyala oyo gwayizire naye omukulu oyo amwetere honorable Nabila tubadde tuwulira muwulire nyabwe saisa okulaba tusomereirwa okubona omunyala abantu oba abokulembera sawa oyogereko eribo ongera okuba ku ngalo Sebo Oweekitiibwa Prime Minister Saabalanga baminisita ab'enjawulo abataka abakulu b'ebika abatuuze okutwalira awamu basebo ne banyala ndi wa mukisa okuba nti nno nafunye okusabibwa okuva omugenyi omukulu Dr. Kihurankuba nangamba nti nsaba ojje okyaleko obunyala nze ng'omuntu njagala kwogera nti obunyala nyinamu emirandira egy'enjawulo omurandira ogusooka nti ennyini ewasa abanyala mwami Seruzi yawasa sisita wange ate era mbadde nkimanyi nti enjo nno ndi muzaana era ndi mutulubeeri ate n'omwami wange omulala era yawasa sisita wange yakyamani w'abanyala mu Kampala mwami Musa era wali alinawo ekibira kati awo nze nagwa wakati ndi mufumbo era bwe nzija manyi nti nno waliwo kyentuukiriza mu butongole ate ne kyentuukiriza mu Luganda mpanga nsaba okwebaza mwenna abalese emirimu gyammwe okujja okwegatta ku nsonga ezitukwatako nga si za byabufuzi nga si za njawukana wabula ezitugatta ffe ng'Abafirika okutwalira awamu. Mu Uganda tufunye ekizibu nti twagala nnyo ebitwawula ebisooka okwogeraku tetusooka kunoonya biriwo ebitugatta kyova nti osanga ng'abantu n'ogamba lwaki temuli bamukwana nti abo bwe batyo bali baava eno ndi wa mukisa ndowooza nti ewaffe tetukirowoozangako ekyamawanga ekyokulowooza ki era obeera n'ogamba ekozi bawagundi naye tekirina kakwati kubanga ekikulu omuntu oyo musajja omuntu gwawasizza mukazi okusookera ddala mufirika nga ye kati ki ekibaawula era nsaba nti nno bye tugenda okuyiga Dr. Kihurankuba byazze nga awandiika ku by'Abafirika nze ng'omuntu manyi bulungi nti ekituganya okukulaakulana bannabyabufuzi tetwasomesebwa nga mmwe mugenda okufuna omukisa bannabyabufuzi tutandikira ku kitwawula Nabila yabiseeko n'aba movement kati awo yadde akolawo ki eyo neefuuka ensonga kati oyo wa movement yadde akola ki ate n'aba opposition tetugambangako nti abannayuganda ababiri lwaki tubeewuunya okuba nti bali bombi ensonga eyo etuleetedde okuba nti nno tusigadde mabega
twebodde tukyawaganye tulwanaganye naye nga bw'obuuza ddala ekitulwanya kyekiriwa ogenda okulaba nga ffe tukitondawo. Ntera okugamba abantu nti bwe kijja wansi naddala ng'ebyobufuzi abantu bagamba abo adi kabondo ka movement kali kokka ne mu parliament tutuula ffenna era tewali kikonde nti kiikyo kyavudde wa muntu MPO FDC yakubye wa movement ekiriyo lwaki wansi gyekiri ekitegeeza ekyo kya byabufuzi si kya buntu ffe waggulu tekiriyo naye wansi nga kisigibwa. Era mbagamba nti mbebaza mmwe ng'omukulembeze mwe abagenda okuyiga mugenda kuba n'omusingi ate ogw'enjawulo okusinga ffe oluusi kyetufunye nga ate tuli bakulembeze. Nga bwe mbagambye nti singa omuntu akubuuza nze ng'omuntu ndi wa mukisa nti omuntu singa mbuuza Honorable Nabila ati nadde ngenze gye twafumbirwa kituufu sisita wange yafumbirwa wano mu maka gano. Yes, eyo nsonga emu erina okuba nga tolina nakumbuuza lwaki nabadde tetwafumbirwayo mulundi gumu wabula twafumbirwayo emirundi ebiri era abaana baffe beenu. Era bwe mbagambira nti tulina omukisa okutandika okwegatta okw'omusingi ogwanjula mbala n'ebitwawula ebirala ddiini kati gwe Nabila omusiraamu ate kati abakatuli kyewadde okula kinabo olaba gye tuvudde otandikira ku byabufuzi abalala bwayagala n'agenda ku ggwanga obwokusatu n'atandika eddiini kati ate nti abo balokole kati ate omulokole n'omukatuli kimwadde mukolaki ate omusiraamu yadde ajjirawa kati mulaba nti ffe ng'abafiri tulina obuntuntu obutwawula ate ne tubufuula ensonga. Naye bw'osanga abantu abagunjufu era bambi babalanga mwogera ku bito bagamba bambi abafirika nga bali wala bambi kubanga singa ebintu ebyo byonna bwe mulowooza nti byamaanyi bye twogerako wati ensi ezaakula tebiriyo era tolibisanga yenjawulo awantu b'olisanga ng'abantu bagamba nti oyo akkiriza kino ono nakkiriza kino. Omuzungu agamba the first sign of underdevelopment is too much faith and religions that divide people. Bw'oyagala okulaba akabonero ak'abantu abakyali emabega ge madiini amangi ennyo ng'ate balowooza nsonga ebaawula naye nga balowooza bonna bajja kgenda mugo. Simanyi oba mugo tebalwanireyo kubanga kye bakola wano ffe kye tukola eddiini eba yanjawukana. Ne osanga abantu ababiri nga bamukwano nga balya wamu bakolera wamu baludde enjawukana ogitandika ng'omwana yagambye agenda kufumbirwa ogambye ki wabula ono omwana omuwala akuze alaba mukwano gwa kitaawe kati mwannyina oba mutabani wa mukwano gwa kitaawe naye wamulabira kati awo ne lubala mulaba ensigo gyeva omwana akuze agamba ono mukwano gwange ono muganda wange era mubuuze fukamira kati omwana naye nakula nga agamba ono nno mukwano gwa taata wange nfaafe kati mutabani wa mukwano gwa taata we bwajja olwo ne lubala eddiini netandika kwekundi mwana gwe ewaffe tetukikolanga mubasenga abo babuuze famire eno tefumbirwa mu ddiini etali bweti mutulaba abafirika engeri gye tufaananamu naye mwe mulowooza enjawukana zifawala naye tuzitandikira ddala mu maka gaffe olaze omwana wo nti ono mukwano gwange nfaayo kati ate bituuse okuba nti afumbirwa mu maka g'oyo gwe wamulaga omugaate kisoboka kati ate bwe mumala nga mutubuuza enjawukana zivaawa tuzitandikira ddala mu maka gaffe ate bwe tuzisiga ne tuzeekanga mu kkubo kyenjawukana zivuddewo gwe waganye omwana wo okufumbirwa mulirwana
enjawukana ki ey'amaanyi gy'osuubira okusinga eyo novaawo n'ogamba omwana omulenzi nti ekyo kive bw'oba omuwasizza oyo wano todda naye bwe mutubuuza nti enjawukana fe tuzijjawa temulaba tukuba kwebuzaabuza buli omu azimanyi nti mu famire zaffe mwe muli ensibuko y'okwawukana ng'ate tuliwa nsaba nti olunaku olwaleero sinze mwogezi ndi mugenyi ate nzize wasezaala ku buko nja kwogera bitono ndeke eyasooka okusomesa asomese ebiddako naye nsanyuse nnyo mwebalimu tweyanziza nnyo Honorable Nabira kati ebigambo ebirungi ng'ebyo noba nga tolina kyowandiiseeko n'ekimu zimulaba kati kubanga kugenda kuddayo nti yayogedde ki batuletedde member of parliament oli tubadde tuwulira muwulire ku radio yayogedde bulungi nnyo kati fwe tuli bamukisa tufunye okusomesebwa okwo tujja kukola njagala okutwala akakisa kano nga sinaba kuyita prime minister atuyitira omusomesa waffe ndoza n'ebitabo binaaba bituuse kirungi nti mukimanyi already naye si kiba okubajjukiza abagenyi baffe abazze nti kino ekitundu kirina ebyobugagga bingi ebisookera ddala byennyanja bingi ennyanja eno katonda ina engeri gyategekamu obunyala kyova olaba nti fe tetulumbibwalumbibwa ebyo era nejuza ebya 29 ebyali Kampala eno fe tetwalumbwa tewali yafa kubanga eno nyanja etukuumye tulina sezibwa yali akuupya sezibwa saire eri tulina kiira ate eri engulu tulina kyoga kale tuli wakati mu mazzi naye ekyo kya bugagga ekyo tujja basaba nakyo mukitunuulira omugenyi omukulu obulimi bwa abantu bano boolaba balimi balunzi ate balunzi n'abavubi mwebali abakwata ki ebyennyanja naye lwokwata enkwata yaffe kyali eri y'obutimba eyogenda n'osuulayo ebiba bikwatiddwa byokubawo nabyo naye yenkola kyetaaga edibe njagala okusaba omukulu prime minister ate prime minister era yajja otuyitira omugenyi omukulu asomese kubanga prime minister yayigga yabadde emisomo egy'enjawulo naye sebo prime minister tuyitira omugenyi omukulu n'ebitabo byababiikire webali muno mpozi nga prime minister n'abakulu mwiza ogamba atayogera yaali nze amanya gange nze James Lwebikire omwogezi era omuwandiisi w'obwakabaka buno ndi mutendeke bya bulimi ndinamu certificate ndinamu diploma ndinamu degree so obulimi tuli bulungi twagala kwongera bwongera amaanyi mwebali nnyo mwebali nnyo kansi ceremony Sebo Dr. Kihura Nkuba ne Honorable Nabira Nagai tusanyusa okubalaba mu Bunyala yaffe semerero mno okubabona nywena abalaani mwebale kwiza mwisuuka mazira Sebo abantu boolaba abo abatulaze omukulu w'ebika mulimu abakulira ebika nze Senkatuuka Martin Musogo ekika kyange ndi Musogo ky'Abanyala era nze prime minister mu Bunyala mu kibinja kino mulimu ba minisita ba Ssaabanyala era nga tusoose n'akulira ebika Soke Munywanyi Webikire James oyo PPS wa designers atera spokesman wa Bunyala Wilson Letalo ye chief of protocol omukulu Luzira wano yatwala ebyobulimi Otango Steven project coordinator Ssaabanyala Foundation
tulina James Lukabwe yatwala ebyamawulire, Lameka Bukenya Bwangwa yatwala ebyobulimi era deputy. Abo be bakatuukako baminisita abasinga sebo bamemba bakola bakyali ba civil servant. Waliwo Bukulu Sekatwe wali naye ali mu protocol Fred. Abalala ojja balaba mpola bansaba nti bayinza okutuukako leeti olw'ensonga nti olwaleero nga bwe luli olwokutaano bakyali ku mirimu, naye nga ensonga eno bagimanyi bulungi. Nsaba okwaniriza nti kuliko amakubo, webale kututeekerateekera lunaku luno, ate era webale kutuleetera mugenyi oyo gw'oyise naye mukyala w'embuga, kubanga tubadde nga munaatera okukyama awo lwe tufunye essimu tibayise ne Honorable Nabiira ng'ate Seruzi Fred omwana mu maka gano yawasa muganda we kale nno, era nga bw'abagambye sikugamba nti yagadde kutwerimbikamu, naye mukitwale nga nsonga nti era naye okujja eno nga wabagambye alinayo kati emirandira. N'olwekyo ebigambo byayogedde bibadde bikulu nnyo, enjawukana mutegedde weeva eviira ddala mu maka gaffe, naye ekirungi nnyabo era ne ssebo ti ffeno mu Bunyala tuli amawanga agasukka mu 50 nga ffenna tuli mu Bunyala muno tetulina nnyo ndooliito. Ojjeeko eya 2009 naye eyo yali yakwenyweza nga ffe twagala identity yaffe ng'Abanyala, era bw'olaba tukuŋŋaanye kati wano tokyayinza kugamba nti ate Omunyala agamba ki. Bamala okutegeeragana ate era tetugamba nti Abaganda muddeyo ewaabwe kubanga eno gyebali. N'olwekyo Omunyala azaala mu Muganda n'Omuganda azaala mu Munyala. Bwe tutyo bwe tulina obukojjo obutugattira ddala. Kale nno ekikulu nkulaakulana. Omuntu aba tayagala nkulaakulana oyo aba mukyamu. Ate mu nkulaakulana nga bwe tugamba tetwandyagadde kuteekamu byamawanga era tetwagala kuteekamu byabufuzi. Eno ffe bwe tugamba ebintu byonna bwe bijja era mu bantu abo mulimu n'ab'ebibiina byonna. Sikugamba nti oba lw'okuba tuli Banyala twayiseeko ba movement bokka. Ffe tuli ku nkulaakulana, ekitundu ekikuze kikusanyusa okukibeeramu nga kirina bw'ogenda ewa muliraano omugamba mpaka gaali nkima amazzi n'akakuwa, omugamba mpa ku mmotoka batwale omulwadde n'amutwala. Kale nno ebyo olw'okuba eno wansi ewaffe naffe twagala okwefaananyirizaako ne paalamenti. Ebyo by'okulwanagana mu bibiina tebibangawo mu byafaayo bya bufuzi mu Uganda. Tiffe eno tetukubagana lwakuba gundi wa kibiina gundi wa kibiina gundi. Tukyali bumu, tumanyi politics ddi lwakoma, era kati tusuubira okumwaniriza mu maaso gye bujja nga sizoni eno eweddeko emyaka 5, naye kati abantu basanga bali ku mirimu gyabwe era nga bakola bulungi. Banyabo ne bassebo munganire mbaire nkutaka kumatiza abantu abo, naye nga ano mmaisebe mukubona niyo mugeni waisu omukulu Dr. Kibula nkuba omuntu ono mukulu omubya akuura TV Africa era ane project zingi yena azakola omunsi muno ate ayendya muno okukola. Kale ebigambo byamwe mutwalenga bikulumagula era tukusaba tuyire mutukole nga tukaire tukola oliizo. Tukusuubira abandi bakwiza kuyikaleetinga mu mayita abantu baiswe, abandi twanabo ezwere kapeeka twayabire kapeeka tubone kapeeka eyo waliwo ekibeeta rural industry mulimu amakolera 40
naye tufube tukole ebintu ebindi tusobola okubyekoorana ebireedi swena tusobola okutaayo eno rural industry area era obukama bali bukutoola eitakali naye ati n'eitakali liro tusuubira nti ne bwe twatandikira afunda naye ekikulu muno nti twongera omugaso obuzito ku bintu ebitukukola baleme kubitwala mu raw material lwaki tukutunda ebikyoli nga tukubitunda mbe bano abanakenyambaiza mbabitundulaani nga tusobola okubisyamu akawunga tubagulisya akawunga kasi tusigalya n'obukutabudde enkoko nzirya tuliisya enkoko n'ente kale oguno gumulamwa kuyinza okwetooloola naye n'okumanya obuwangwa bwaiswe kubanga dokita ono amayitemu n'ebyabuwangwa mu Africa kale tukwiza kwanga twega tutyo olunaku lwa leero paka ntwaika ku nkomerero tuwiyemu ekyakukola mwebale ku nkuliirya ettaka ebiseera ebikusinga obwingi bibbe bya dokita atusomesye era iswena tentwazwa twireyo tusomesya abayiraiswe abatasoboire kuiza omu bika byaiswe no mu byalo byaiswe no mu maka gaiswe tutandikirawo okukola ekyatujjuna omu maiso kaawo. So doctor, you are welcome to this congregation. I think or what you feel, even you can mix, but I think the rest will not be.